welcome to the third Dosti Peshawar Literature Festival. And we are going to start the session about the English fiction in Khyber Pakhtunkhwa. So our respectable presenter is Hamza Hassan Sheikh. He is a creative writer, a novelist, and a story writer. He is a PhD scholar in cinematography and film studies at the University Malaya Sarawak in Malaysia. He is the author of 12 books, 6 in English and 6 in Urdu language. The different editions of his books have been published in Pakistan, India, USA, and he is the first ever English novelist and short story writer from his province, KT. He has more than 20 honorary certificates on his credit in different creative writing competitions and extracurricular activities. He has received many national and international awards from Pakistan, Albania, Lebanon, and Kazakhstan. He has presented his papers and poems in many national and international conferences and literature festivals, and therefore visited Iran, India, Azerbaijan, Uzbekistan, UAE, Malaysia, and Romania. His poems and short stories have also been published in different international anthologies and yearbooks in China, Taiwan, UK, USA, India, and Australia. As well, he has translated work of many international writers into Urdu and translated Pakistani literature from Urdu, Punjabi, Saraiki, Hindko, and Pashto into English. He is also participating as a speaker on different TV channels of Pakistan. This was a very formal introduction to the author and the writer and the presenter of this talk. We will talk about literature, that what is literature, and especially with respect from the point of view of fiction, that what is fiction, and what are the prospects of the of fiction in English literature, and what are the who are the emerging writers and how it emerged, and what is the ongoing process in this region. So, Mr. Hassan. First of all, I would like to thank Dosti Literature Festival Peshawar for inviting me here. It is for the first time that I am going to attend any literature festival in my own province, in KPK. And before that, I have represented in different countries out of Pakistan, also in many festivals in Islamabad. So it is my first chance to be presented here in Peshawar. So your question, first of all, what is literature? According to me, the literature is a depiction of life, that whatever is happening in life, whether that is happiness or sad or something which is totally beyond your expectations, that comes in literature. And fiction is something that which is, we say that fiction is the power. Fiction is written with the power of imagination, but it doesn't mean that it is only consistent on imagination. It is also the depiction of life, depiction of your historical facts, figures, each and everything. So, according to me, the fiction is the representation of life and your culture and your civilization. And as far you have asked about emerging writers. So there are many emerging writers now in English language, particularly most of our problem is this one, that mostly our English writers are represented by foreigners, and most of them are living in foreign. They don't stay in their own country. They are mostly represented by UK, US, and therefore they are mostly abiding in those countries. So it is a dilemma that our writers who are representing us, to whom we are concerned that they are our representative, they are mostly, you can say that they are mostly helped by foreign people, that they are living in UK, USA, and other countries. So according to your question, that in this emerging writers, there are many like Muhammad Ali and Hussein Hamid and Kamla Shamsi. But when we talk about these people, then all of these are now at this time, they are mostly, except Muhammad Ali, they are living on
abroad in Pakistan. And Kamala Shamsi, she came up with UK background that she was born over there, she was writing in English from the first day, and therefore she is, yet she is in UK. So Nadeem Aslam is also living in USA. So most of our writers, emerging writers, they are trying to go out, but now there are hopes that if we are getting some kind of chances or in our country or in our province, then I am hopeful that new coming up emerging writers would like to stay over here and they would like to present those facts which are ground realities in this particular province or on this particular land. Because in those cases, when you are living abroad, then you have to follow their rules, follow their demands, that what you have to write and what you don't have to write. So that is a kind of breach for the writer living in your own country and writer living abroad. Right. So, Dr. Sam, you have pointed out the dilemma, right? So, I would like to know, and I would like you to highlight the points and the hurdles of this dilemma कि मतलब हमारे राइटर्स जो है वो यहाँ पे कम है, अपने राइटर ज़्यादा है, हमारे लिटरेचर भी is also a history, right? It is also a recorded history. Literature is account of history, right? So वो क्यों एक बाहर का बंदा आके रिकॉर्ड कर रहा है, हमारे अपने लोग उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, उसकी हर्डल्स क्या है, उसमें मुश्किलात क्या है, या उसकी वजूहात क्या है कि हमारे अपने लोग हैं नहीं या उसमें बहुत कम है? First of all, there are very few people who are working, who are interested to work to record these facts. Right. And secondly, mostly there are hurdles. There are financial hurdles. There can be regional boundaries, okay, cultural boundaries that you are unable to record those things. Like you are writing something about the facts over here. So there are many cultural norms which stop you to bring those things on record. So these are the things that, and third thing comes that is harder. That it is mostly when you are writing fiction or non-fiction or something you are on your journey of regarding history, culture, or civilization, then you have to travel. Right. You have to observe. You have to take the facts. So now it depends upon you that in which way you have collected those facts and how you are going to present those. So the other points that you have asked, that why the people are coming over here and they are collecting our facts, that is the thing that last time I was reading some translations. Right. So in our academia, in our country, mostly the translations which are done by foreign people, they are more authentic. Even the historical facts, historical books, they are more authentic than the people who are writing over here. Because that again comes that there are a few tables that you have to look those while you are writing something or while you are presenting those things. So what are those taboos that the writer from outside Pakistan is able to overcome those obstacles? And the writers within Pakistan, the regional people, are not able to counter those obstacles. We have already discussed that. Right. There are cultural So I want you to highlight those cultural things, like what are those cultural things that we ourselves cannot overcome those, like and alien people yeah, can. if we take example of religious taboos, there are many things that you can't highlight over there. Like if you're writing about post 9/11, something about that. So if you are means representing any kind of character which is belonging to a particular sect or from a particular ethnic group, then you have to face a lot of criticism. That's why you have presented this character in that particular sect or ethnic group or whatever. So these are the taboos that which you have to see. The person who is coming from abroad, he doesn't know these taboos. He is free of these. And secondly, when he is living abroad, he has no leader. We have a lot of examples that in these things, not in English fiction, but in local. Like we can take example of Pashto or Punjabi, the people who are writing against these taboos. Many of those have been killed. So that is the taboo, that how you have to overcome these taboos and how you have to present the actual facts. Right. So regarding the Pakistani English writers, we have mentioned some of them, like, and we can see that we have Bakshi Sidwa, Kamila Shamsi, Nadeem Aslam, Mohsin Hamid, Daryal Muhyiddin, and many more.
But these all belong to, they do not belong to KP. Yeah, Yeah, they do not belong to KP, and our topic is the writers, to identify writers of KP, right? So, what is the, how is KP represented in in these novels? What is the representation of how KP is represented in fiction, in Pakistani fiction, Pakistani English fiction? And what are the writings that are coming forward? Actually, most of the writers were presenting Pashtun culture or Afghan culture or some kind of KP culture. They are mostly not from this country or even from this province. From this region. They are from this particular region. The most famous work which we can see is the Wandering Falcon. Yes, by Jamil Ahmed. Now, Jamil Ahmed is basically from Lahore, but he has he was a civil servant, and he was living over the areas of Pata and Balochistan. So he has passed most of his services in these areas, and therefore he has written this novel, The Wandering Falcon. So that is the presentation of Pashtun culture, and the main character name is Turbaz. So Turbaz, he has presented a kind of character which is representing the Pashtun culture and Pashtun language and Pashtun. But the main, again, here, the question is this one, that the person who is representing Pashtun culture, Pashtun civilization, he is not belonging to this particular area. He means he is not manipulating the facts, but at least there is a lot of difference in presentation of the culture and presentation of the facts. And if we take another example, that is about Kamla Shamsi, there is The God of no, that is I have. Can I read the novel? There are 7 novels which are presenting Pashtun culture particularly. Yeah. And that Kamla Shamsi's novel is A God in Every Stone, that was published in 2014. So now Kamla Shamsi, as I think so, in one of the interviews told that she has never visited Khyber Pakhtunkhwa or never visited Pashtun Belt, but she is presenting a Pashtun culture in this particular novel. So that is the case, that a person who has not visited Pashtun culture or Pashtun Belt, so how she or he is presenting this particular culture in her novels. So another novel which came, that is Unchosen. It was the first novel, Unchosen, by Hassan. It was published in 1988, and it is covering the particular culture and landscape. Locale is Khyber Pakhtunkhwa, Pashtun Belt, and it is presenting the facts before 1970 and between 1970s to 1980s. So the people who are reading the history of those particular years, that what was happening in Khyber Pakhtunkhwa at that particular time, so that they can know that what were the facts are in the novel, in the fiction, and what was particular facts at that particular time. So, and the third novel, which is about historical facts, that is about Fatma Bhutto, The Shadow of Crescent Moon. It was published in 2013. And it is about something near, as I see, near partition time. There was something in Peshawar, there were a lot of people were killed. That was name was Khudai were killed by British government in that particular, it is 1946 or 45, that particular time. So she has covered that particular event of Peshawar in her novel, in this particular novel. So now Fatma Bhutto herself belongs to Lardana, Sindh, and she is mostly living in Dubai, UK. So now the fact is that when you are not going to the Kisafani, you are not observing that particular site, then it is too difficult to collect those events which had happened nearly 80 years before or 70 years before. So that is the thing that a particular writer should observe those particular things himself or herself in that particular locale, which is going to be the part of his novel. And these 4 novels, there are 3 more. We just take the one
famous another game that is China, the call by Ghulam Qadir. So that is also covering about a story about from Afghanistan, and that is totally different story that is also covering up the Pashtun particular belt, that what is its culture, its civilization, but he is also belong to any other province and city. So these are the few representation of Khyber Pakhtunkhwa in novels, in fiction. Right. So this was our first part of our conversations. So what is the trend of, the next thing comes to my mind is that what is the trend of fiction writing in KP, within KP? As far as the KP or is, writer from KP, yeah. within KP. As far as the KP is concerned, there are not too much people who are writing fiction and who are represented abroad or means represented nationally or internationally. So there is much scarcity, there is much space in English fiction, particular to Khyber Pakhtunkhwa. Right. So who are the writers? Like you are the first novelist and who has written the fiction writing and the children fiction. So would you highlight that as well? That how? Yeah, that my start was with English fiction. That I have started writing children's short stories in my school life, and with Urdu language, and those were published in different newspaper, different magazines. And then when I was in university, I have published those 3 books of children's short stories in 3 volumes. Right. And now those has been published in 1 volume with the name Katre Sadariya, and published by National Foundation, and that book is available here on the stalls. And that is my start. Right. And then I came to writing novels, and when in 2010 my first novel was published, so then I have a curiosity that I should find anyone who is from Khyber Pakhtunkhwa and writing in English, at least means, not for the sake of guidance, but I should have a one particular champ with whom I can discuss my ideas or something like that. So at that particular moment, I came to know that there is no one in the Khyber Pakhtunkhwa who is writing fiction or novel or short story, or particularly in English. There were many people in Urdu language. They were writing fiction of Sana or novel, but in the English there was too much space. So my first novel published in 2010, Thirst All Around. It came out. It was basically not about representation of something about my province or my city or something like that. That was particular novel which covered the life of the university students, that how they are passing their lives, how they are going through exams, how they're taking food or something like that. The 2 years which you are passing in a university in 4 semesters, so how they are, how they become a part of your life and how you observe the life indoor. And especially when you are talking about universities in Pakistan, so you have come across again a lot of pebbles that how you have to face that particular politics, like student politics, then groupings, and then lecturing, that each and everything comes in that. So that particular novel, which is Thirst Around, that is about emotions, about feelings, about that particular political environment, that how the university life is going among the students. So it was too much, it got popularity, and then it was in the next year, 2011, it was published in India. And then in 2013, it's the 3rd edition published from USA, then in 2018 USA, and now hopefully in this year it will be also again published from Pakistan. Right. So you have written almost 6 books in English fiction. Right? Yeah, no, Yeah. For fiction. 4 fiction, right? 4, yeah, right. So what is the subject matter that you have touched upon within your fiction? Okay, the first I have told you already about Hassan, that is about university life. The second novel I published in 2020, that is about COVID-19. That how was the life in the COVID-19? There are different characters from different parts of the world. They are sitting in their room. They are too much. They are living their life like prisoners. One person is in USA, other is in Pakistan, Indonesia, Iran.
Even there is also locale of Peshawar also there, that how the doctors are going through a particular stress in the city of Peshawar in Pakistan. So that is you can say a global touch, that there are characters from different parts of the country, and they are interlinked to each other only by internet. While they are sitting in their rooms, they are not able to go out, they are not able to take food, drink water, even drink water, because in that particular situation, when I was writing this novel, I had to pass full 1 year in a lonely room in Malaysia. So I was in my hostel, and in our hostel room, not room, in our hostel flat, we were 3 companions. 2 were Malaysians and I was foreigner. So both of them left to their cities, and I was left alone in that particular block flat. And in whole block, there were only 3 persons. So we were only 3 persons, and we were unable to listen to any human voice. There is nothing like that. The birds were outside, each and everything, but there was so much tight security that we were allowed to come down for drinking water or something like that. They were giving us food in our rooms and each and everything. So that was totally a different part of life for me, that passing whole 1 year in a lonely room, how it makes you to think, how it makes you to keep in touch with your people, and how much you can read, how much you can watch movies or something like that. That is about struck life, that how the life is struck when there is too much stoppage in that. So that novel is covering that particular thing, that is published in 2020, and now in this year, National Book Foundation is going to publish this novel in Pakistan, and hope it will be available within a month or 2 there. So, as assuming from your discussion of this, that there is this certain element of psychological trauma or psychological factors that are involved in your writing. So this is just a question. Like with this specific novel, I understand that there is your personal experience as well. But with the rest of your fiction work, is it the collective unconscious that is working here, or is it your experience as well, the biographic element as well? No, as my short stories are concerned, they are mostly covering our social issues, our society, our problems like poverty, terrorism. Right. I have written a lot of stories about terrorism, especially post 9/11, and my most of the short stories, like I would like to mention my story, Live Life. Live Life is the story which is For which you got the award as well. Yeah, that is included in Rolling Gems, Right. in that particular book. And that story is about a female polio vaccinator. So like in KPK, you can see, in my own city, DI Khan, there were many polio vaccinators who were killed on the roads or in the towns. So that story is covering up a school teacher who was just given a duty for polio vaccination for 2 days, but she was killed on the road. And that story was so much, was having so much panic, and it was too much different from others part of the world, that it got award from Albania. It got first position in 2015. And that was totally different. That was telling our poor society that how we have to manage our life by doing different works. Even if we are having jobs, then we have to do the other jobs to cover our expenses, to cover our life, to meet our poverty. So that particular character is belonging to a very poor family who is unable to lead the life. So then she managed that if these 2 days are coming, then I'm getting some money, and then I'm managing my life. So that particular story, other stories in this book are mostly from our society, from our locale. So the main thing which I want to mention here in the fiction, if you are not attached to your particular locale is something, location, that which part of the world you belong to and which part of the world you are going to present. If there is a difference between your location and your presentation, then there is a gap which a reader is going to feel that this particular person is going to write about this particular field,
So that is that if you are belonging to this particular locale, then try to be touched with it. If your locale is different, then your whole fiction or whole writing is going to be different from it's your personality or your writing or each and everything will be totally dispersed. And the reader who is going to read your work, he is going to come to know that that is totally different from his locale. Right. So another interesting fact that I came across while I was reading yesterday, that you have translated some of the Punjabi poems, Hamza Rhythm as well, Splashes of the Moonlight, which was very interesting for me as well. And it immediately reminded me of some of her famous poems, which was Akha Warish Kano and Maitenu Fir Milangi. So is this the same project, the fictional one? Like this is poetry, but how would you relate it to this region? Like what is the trend of poetry writing? Because we have many poets here. Now, Daud Kamal was a big name here, and we have many more, right? So what was that about? Okay. First of all, as you have a question about Daud Kamal, so first of all, I would like to also talk about the poetry in Khyber Pakhtunkhwa. Yes, in English poetry, we are going to have few names which can be the representative of this province that who has worked in English poetry, particularly in Khyber Pakhtunkhwa. The first name comes to his Kamal, then comes Ijaz Rahim. Ijaz Rahim is from Abbottabad, and he was a bureaucrat. He was serving in Islamabad, but he basically belonged to Abbottabad. And the third name comes, senior name is Sayyid Ahmad from Mera Ismail Khan. He is also having a book, songs from the deserts. Then I have to mention my own name that I am also going to have three volumes of poetry. Right. Some Moments of Love, Wisdom of Reminiscence, and Bright Daffodil. And then the fifth name comes that is also from Mera Ismail Khan, that is Sayyid Abid Hussain Shah. He has also one volume of poetry. So when we particularly talk about poetry in Khyber Pakhtunkhwa, then we have these few names. But in fiction, there is too much space, and we don't have that much work or that much representation that we can represent in the country, nationally or internationally, that this is particular name which is belonging to Pakhtunkhwa. Now, the second point which you have mentioned here is about Splashes of Moonlight. Splashes of Moonlight is actually my translation project. That is 50 poems of Madhya Pritam, which I have translated from Punjabi language into English. And those, as you have mentioned, Filmilandi, Ajah, Hamarishanu, all these poems are the part of that particular book. And I have translated it directly from Punjabi to English, because Madhya Pritam, as we all know about her name, she was, you can say that belonging to this locale. She was born in Gujranwala, and then during the partition, she moved to India. And while she was traveling to India, she came across these too much dead bodies and corpses on the roads. Then she has written this poem, Ajat Hamarishanu. That was during her journey from Pakistan to India, that she came across so much violence, brutality, and then she has written this poem. And I have just translated this poem into English. So that was it was also published in 2013 in USA, and it is also available on Amazon. So that book is totally different from fiction, but it is about poetry. Right. So I think Thirst All Around was your first novel, right? Yeah. So which is about disaffected or damaged people which are alienated from society. Yeah. So what are those categories or what are those stratas which you have pointed out in that novel? Yeah. That is about the protagonist is Mohsen. Mohsen is the main character in that particular novel, and he can be termed as an alienated person of the society, because he is the person who never wanted to mix up with other people. He never liked these kind of fake faces. He believes in true self. But as in our society, you can say in our particular university politics, people are changing their faces, they are going from one group to another, this is happening. Though these all things are disliked by that particular character, and therefore that is alienated from all
That is about different characters which are coming in that particular novel, and then they are playing their roles and how they have been made damaged. Means they are damaged, emotionally damaged, that they are losing their love, their feelings, those particular times, that they are having a kind of attachment with one person or other, and then all of a sudden their feelings are dashed. So that then they are damaged and they are not being interested, you can say that they are not much familiar with the other people of the society. So that particular novel is totally about the life in university, and that is covering different kind of characters in which you come alienated characters or some kind of jolly character. Some means too much sharp people who are using others and then throwing them away. Like so, that novel is totally different from other themes. Right. So again, I think the short story was the start. Like you started with the short stories and then you transitioned into the novels. Yes. So how was their transition? And I'm talking in regards to the rolling chairs, right? So again, like there is the difference of the structure and the plot and all the everything is different, right? Yeah. Right. So how do you look at that transition? Oh, that transition. Was it conscious or was it according to the need of the audience? First time it was unconscious. Then I came to novel, Right. because novel is a big canvas. It is having big space for you. Short story is small. That you have to come with few characters and you have to give your message and give your story in a few words, or you can say in few sentences or in few pages. Right. So, but in novel, you have a lot of space to write, to explore, to observe a lot of things, and then you have to give your message or to present, give your presentation to the other people. So that is just first, as I have told you earlier, that I started with the children's short stories in Urdu, and then I started writing for fiction, short stories in Urdu. And then I came in short stories in English, and this was transition was that university life, that it was after masters that when I wrote my this novel, and I was never expecting that I will come into this particular field, that I will be going to write the novels in future. It was my first novel, and then I wrote the second, which is yet to be published. Right. And this one novel, 14 days more, you can say it is my fourth or fifth novel. It was Right. published earlier, Right. but others are few left. Right. So there are other novels which are not yet published. They are having different locales from my own city, and are from KPK. So now my next novel, which is coming soon, which I am working on, that is about historical fiction. Right. That is covering, that is locale is, it is, fortunately I came here by chance. In Peshawar, I was never thinking that I will be here. So in that locale, there are three main cities. Right. One is Diai Khan, other is Peshawar, and third is Ghazni. Oh. So that is actually the story comes from the attack of Mahmud of Ghazna to Peshawar and then to Diai Khan. Actually, that story is covering the Indus Valley civilization, that how Indus Valley civilization was here. And when we study about the Indus Valley civilization, then we come across a lot of facts which we are yet discovering. If you travel along the Indus River from Sababi to Diai Khan up to Punjab, Right. all these sites like Pund, Kohart, Madi Indus, Kafir Court in Diai Khan, all these areas are having different temples on both sides of the region. One on the right side, then is on the left side. So these are having all the temples which are representing that particular Hindu period, that how the Hindu Shahi was ruling over here. And that story is between Mahmud of Ghazna and Jayapala. Jayapala was the ruler of Peshawar. That was the capital, Peshawar was the capital of Hindu Shahi, and Jayapala was ruling over here. So first battle which was fought between these two armies of Mahmud of Ghazna and Jayapala was these mountains. And here there was too much storm. Due to that storm, the army of Jayapala was too much trapped and it was killed. And after that, these mountains are called Hindu Kush.
Hindu Kush series. It was after that particular event when the army of Jaipala was killed here pretty strong, and they were because they were belonging from plain areas. This whole plain area of KP and Punjab, and they all belong to there. They have no idea about the atmosphere and environment of Afghanistan or mountainous areas. So therefore, when they was battle started, they were trapped in that storm, and their elephants have ran away. And then the whole army was dispersed, and then they have to leave Peshawar at the hands of Mahmud Ghazna, and then they have gone to Hund. Right. Hund was their first stop after leaving Peshawar, and that was Swabi. And then from Hund, Mahmud Ghazna started his journey near the Indus River, and then he went to Yekan and this Sohar and Maidas and Miyamani and this all, and then he stopped after Multan. Multan was, at that time, Multan was being ruled by Ismailians. So that was his boundary. So that is my novel coming up soon, hopefully within this year. And I think that was the same thing where he was leading to Somnath, and then he was given the name Sheikh. Yeah. Right, the same thing. But there was another incident as well in Bhutan that happened with that mosque that he did with it. But there's another incident. But again, another thing comes to my mind that you have mentioned earlier, that the writers who have written the Pakistani fiction, English fiction writers like Kamil Shamsi, Sheikh or the Bhuttu, they have never visited Peshawar, but they are giving the accounts, and you're the person from this very region, and you're giving the accounts. So the question is that is fiction consistent with the history and the facts, and how, up to what extent it is consistent with the history and facts? Like you have started a very interesting debate with the history. It's also if you are writing about historical fiction, then there are a lot of things that you have to rely on that particular history or particular facts, and then you have to construct that history according to your power of imagination. That how you are plotting that particular history with your power of imagination. so. Sorry for interrupting, but is this again with this continuation that the fiction which is written as consistent with that history, is it how much is it reliable? Because it is, as you say, it is constructive, it's imaginative. Yeah. So how, up to what extent is it reliable? No, it is reliable. For the sake of, you are taking historical facts in the sake of dates or some kind of, you can say, years, or some kind of you can't change victories, you can't change the lost battles, The human condition. human conditions, environment. You are just constructing a plot, a story. The story is yours. That is a fiction. That how you have to put history in the fiction. Right. If I write just means about Mahmud Ghazna came to Peshawar and he has conquered each and everything. So this is fact. This is not a story. Exactly. I have to construct a story that how he is coming, how he came here, what he did here. Right. But for that particular time period, I have to contact different people. That how was the Peshawar at that time? How was the Kisafani at that time? Because I have to give the touch that when he is coming, that what is the atmosphere and what kind of circumstances are over there. Then I have to travel because I have traveled Khan, all those particular temples. Then I also visited Miyamadi for those temples, and then I have to see a lot of research about Hund Right. and the Pohat, that where are those particular temples and how many of those are saved. Right. Are those in good condition or not? As far Miyamani and Khyber are concerned, they are in good condition, that they are still standing, though it was, as I think so, these were built in 7th century or 8th century. Right. So a lot of time has passed, but yet they are having their main structure over there. So what we are going to say is that fiction is the preservation of the human condition, the human suffering in the actual history, what actually has happened, What and actually has happened. about the human loss. Yeah. And I can see the element of loss as well in your novels, in your writings. So how it comes to you and how you have tackled this loss and how you have mentioned it with different, what is that loss? Loss actually that comes means from person to these varies from person to person, Right. and from
situation to situation. Like you can't write totally about your personal losses. You can't write. So let's take it that take it into the in regards to the novel. Like there is some loss in your novel, like the 14 days more. Yeah. So what is that loss and how you tackled it? Yeah, that is totally. You can say that it is a collective loss. That how we have lost our property. You can say how we lost our business at that particular time. How we lost our values. How we lost our relations at that particular time. That we were not able to meet each other. We are not able to see each other. Right. So that is a kind of loss that you are not able, like you are totally digital, you are totally digital humans. That you are looking at each other by on your video call, or you are connected with calls, okay, but you are not able to meet each other personally. So that is totally a different situation from normal situation. And like it was given this name new normal, right? Yeah, it is What new is normal and what is new normal? Yeah, it is Yeah. normal. So that is something which is different from normal. So that is a kind that how you are going to present it in fiction. Right. If you are like in the last question which you have said that if I'm writing that about life, I'm writing historical fiction. But if I'm giving the year wrong, like I say that Hamza came here 2001. So it is totally wrong. So fiction doesn't mean that you are presenting the wrong facts. Exactly. He came here in 1001. So I have to rely on that particular date that is here. Okay. Right. So that is thing that for which we have already discussed, that date, locate, environment. You have to take that particular. But story can be different, like any other person who is writing about the same battle. He can write in different way. Maybe his point of view is different. My point of view can be different. So that is about plotting, that how you are going to plot your story in that particular scenario. Right. So again, it's a question regarding the rolling themes that deal with the social concerns and the problems of human life. So the question is, there was this main thing that I came to know that it's about the social life here means the urban and rural life. Yeah. So what is that? Is it the transition from urban to human life, or is the urbanization going on, or is it the modernization? Is it pointing out at the modernization? So what is it? No, transition is there, but as far as our society is concerned, our society is divided into different parts, different classes. Right. Okay? Yeah. So when there are different classes, then there is always clashes between those classes. Okay, when those classes or those status are clashing each other, then certainly there is a problem in the society. So how you have to highlight that particular problem, that is the role of the writer, that how he is going to present that particular means dismantle in the society, or some kind of damage in the society, a difference between different classes, a different status in the society. So that is a part of the writer, that how he is going to present those differences. Right. So in the dim light, there is this certain distance between the imagination and reality. Right? Like we are talking about the same topic there. Yeah. It's imaginative, and then we come to reality as well. We have to carry them both simultaneously, right? So how is this distance capped in the dim light? Or what is that imagination and what is that reality that you have mentioned in those short stories? Now, Dim Lamp is actually published by my university in Malaysia. So that when I was a student over there, so they have asked about my short stories. So I have collected my few short stories which have been published in Dim Lamp. So this book has been published in my own university, University of Malaysia, Sarawak, and actually they have asked me that this book is only for Malaysia. Wow. So this book was only for Malaysia means that they were wanted this book. They are depriving us from our own literature. No, but they asked that you will read this book only for Malaysian students. That this book will be supplied in different colleges and universities, and those, particularly those who are studying South Asian literature, Right. Asian literature. So this book will be for those. So then they have captured all their topics
question is this one, that what I did, that I have to choose those stories which are acceptable in their society. Right. It's the relation content. Not relation content. Means those stories which are globally accepted. Oh, right. All right. Okay, like I'm writing about poverty, so that is a global issue. Right, so literature is all about universality. Universality. But we are a little bit different. Like post 9/11, our definition has been little Polarization. different from other part of the world. Like they don't have that deep study, that deep observation of terrorism. Yeah. Okay, because they have never Never faced seen it. it. Yeah. So if we are writing about that particular, about terrorism or something like that, so that is not acceptable in their society. Because that is totally different thing from their society. Okay? Like means they are too much straightforward nation. If we are writing too much about lies or about something which is we are corruption or these things, so these things are totally different from their society. So what we are supposed to do is that we have to little bit be choosy in their choice. So these book stories in this book are particularly which are accepted by the Malaysian society, and then they have approved this book for the South Asian studies. Though I have tried that there should be some things from this society that they should know about it. So I have mixed up different stories in that, and that are the part of this book, particular book. Right. So another incident that I want to share with you, I have already shared that with you earlier, but with the audience I want to share that I posted the poster which is also displayed here on my social media, and I have this friend in JNU, Jawaharlal Nehru University, India, and she's studying cinema studies and cinematography, and she texted me that she was very excited to see Mr. Hamza Hassan there and the discussion going on there. And she was so excited because she said that he has also done, is also doing his PhD in cinematography. So she says that she knows him, and she has studied his articles online. He has researched on picture as well from a cinematic point of view and from a survival point of view, I think, right? So that was interesting for me because people outside Pakistan know about the gems that we have, but we ourselves are not aware of all those gems. So this literary festival is a struggle, is a pursuit to bring forth those gems in front of our people, to introduce them, to give them a platform, to introduce themselves and to bring about their words in front. Right? ताकि उनको हाईलाइट किया जा सके, हमें उन चीज़ों को पता चल सके कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, काबिल लोग हैं जो काम कर सकते हैं और जिन्होंने काम किया है जो कि बहुत काबिल सताइश है, जैसे कि सर ने बहुत काम किया। अब सारी जो मलेशिया में जो हमसे कॉपीराइट्स लिए जा रहे हैं, सारी दुनिया में उनकी बुक्स जो है पब्लिश हो रहे हैं, यूएसए उनका कर रहे हैं, अल्बानिया उनको अवार्ड्स दे रहा है, बाकी जो इस तरह कुछ ममालिक है जो उनको अपने लिस्ट में जो है जो उनकी ऑनरी लिस्ट है राइटर्स की उनमें जगह दे रहे हैं। लेकिन वी आर सेल्फ, हमारी जो सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, राइट? क्योंकि हमारी सोसाइटी का डायरेक्शन, नेविगेशन कौन होता है? एक शायर होता है, एक अदीब होता है, और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन वी आर स्टिल होपफुल क्योंकि हमारे पास आज जो है लिटरेरी फेस्टिवल्स जो है लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उनमें हमारे पास नए राइटर्स आ रहे हैं, उनको इंटरेक्शन का मौका दिया जा रहा है यूथ के साथ, इमर्जिंग राइटर्स के साथ, ताकि उनको इंस्पायर किया जा सके कि वो इन चीज़ों के बारे में लिख सकें जो कि नेग्लेक्टेड है, जिनको नेग्लेक्ट किया गया है। जिस तरह के अभी जो है मैं सर से यही बात करना क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि चूंकि मुझे जो था मेरे माइंड में उसी टाइम ये स्ट्रक हुआ कि एक बंदा जो इंडिया में बैठ के आपका रिसर्च पढ़ रहा है, उसको पता है आपका, जो आपसे कभी मिला नहीं है और आपसे लिटरेचर के थ्रू एक ताल्लुक बनाया हुआ है, तो हमारे अपने लोगों के साथ हम इस चीज़ को किस तरह फिजिबल बना सकते हैं कि हम अपना जो अपने काम से उसको रोशनास करा सके, उनको इस जगह में लेकर आ सके और उनमें जो है इस चाशनी को जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? एनीथिंग उसके लिए यही है कि जो हमारा फेस्टिवल इस तरह के होने चाहिए, लोगों को आगे लाना चाहिए। तो क्योंकि अब हम पहले भी टैबूस की बात कर चुके हैं, बिल्कुल सोसाइटीज़ की हमारी टैबूस हैं, उसमें यही है कि
ہمارے اندر ایکسیپٹنس بہت یعنی کہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، کم ہے. ہمارے لیے ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دینا، ایک دوسرے کو ماننا، یہ ایک قسم کا انا کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیتے. ہمارا ہر بندہ جو ہے وہ فلاسفر ہے، تو ایک دوسرے کو فلاسفر ماننے میں پیار نہیں ہے. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس کے ایک بندہ اگر ایک ناول لکھے گا، ٹھیک ہے، 10 بندے اس کے مقابلے پہ آئیں گے لیکن ان کے کام کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اس کا راستہ ضرور ہوگی لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. جو ایک بندہ کام کر چکا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے لیکن اس کے مقابلے پہ سارے آئیں گے. تو یہ جو ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ صرف لٹریچر میں ہے، یہ ہر فیلڈ میں ہے. آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ کسی مینس کے سروسز میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے. آپ اگر 3 بندے ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کم از کم 2 گروپ تو لازمی ہیں. ٹھیک ہے، 3 نہ بنے کبھی کبھی 3 بھی بن جاتے ہیں، مطلب 2 تو لازمی ہے. 2 بندے 3 بندے 2 گروپوں میں لازمی ڈیوائڈڈ ہوں گے. تو یہ جو ہمارا المیہ ہے، جس کے جہاں پہ بڑا سیٹ اپ ہوگا ہم اتنے زیادہ ڈیوائڈڈ ہوتے ہیں، جہاں چھوٹا سیٹ اپ ہوگا ہم اتنے ٹھیک رہتے ہیں. تو یہ جو ہماری سوسائٹیز کے ٹائپس ہیں، دیٹ از ایکسیپٹنس. کہ ایکسیپٹنس آپ کیسے دیتے ہیں؟ مثلاً ہم یہاں پہ پشاور میں کر رہے ہیں لٹریری فیسٹیول، ٹھیک ہے، وائی ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹھیک ہے، ایک تو چل ہم اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ بات ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں دوسرے فیسٹیولس میں پریزنٹیشن ملتی ہے ہمارے رائٹرس کو جو اس صوبے میں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال، ہماری جو ڈویژنس ہیں وہ ڈفرینٹ ایشوز پہ ہیں، ٹھیک ہے، طبقاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا لسانی ہے، مذہبی ہے، اب تو مسلم بھی ہو گیا، بہت سے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے اتنے زیادہ مسئلے ہوں گے اور اتنے زیادہ آپ کے ٹیبوز ہوں گے دوسرے کو ایکسیپٹنس دینے کے لیے، پھر یقین بات ہے آپ کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ریلائی کرنا پڑتا ہے اپنے کام پہ، کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، جب وقت آئے گا تو آپ کو اس پہ پریزنٹیشن مل جائے گی. اب میرا ناول اس حساب میں اگر دیکھیں تو 2010 میں آیا ہے اور میں فیسٹیول میں آج 2024 میں بیٹھا ہوں 14 سال کے بعد. تو یہ چیز جو ہے ایکسیپٹنس جو ہے، ایکسیپٹنس جب ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو، چاہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں یا ان پڑھ ہوں یا کم پڑھے لکھے ہوں، جیسے بھی ہوں. ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے. اور زیادہ میں یہی کہنا چاہوں گا، میں بلیم نہیں کر رہا لیکن یہی کہنا چاہوں گا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو مسئلے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے زیادہ پڑھی لکھی عوام جو ہے وہ زیادہ مسائل کا شکار ہے. ٹھیک ہے، آپ کی یعنی کہ آپ اس حساب میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم کرپشن کی طرف جا رہی ہے، کرپٹ ہے. تو کرپشن کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، آپ کی جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں وہ سارا پڑھا لکھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مسئلے ہیں ان مسئلوں پہ قابو جب پایا جائے گا تو پھر آپ کے لوگ بھی پریزنٹ ہوں گے، آپ کا کام بھی آگے آئے گا، آپ بھی پریزنٹیشن بھی ملے گی. پھر یہ ہے کہ باہر کا بندہ بیٹھ کے آپ کے بارے میں نہیں لکھے گا، آپ خود لکھیں گے. تو جو آپ خود لکھیں گے اس کی ایکسیپٹنس دوسرے لوگوں کے لیے، آپ کے اپنے لوگوں کے لیے زیادہ ہوگی. So we have some, we might have emerging writers, کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جو کہ ناول کے اس جو ہے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ناول اصل میں ہوتا کیا ہے. لائک لٹریچر اسٹوڈنٹس ہوں گے یا آپ سے انسپریشن لینا چاہیں گے کہ مطلب ناول اگر رائٹنگ میں فکشن رائٹنگ میں جانا چاہیے تو ان کو فکشن رائٹنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا پھر ایک ناول جو ہے اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے. ایک اچھا ناول ہے تو آپ پلیز ہائی لائٹ کریں اس چیز کو کہ وہ فکشن رائٹنگ ان براڈ سینس اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے، پھر وہ شارٹ اسٹوری میں کیا آنا چاہیے یا ناول میں کیا آنا چاہیے، اور ان دونوں کو کس طرح وہ اپنی رائٹنگ پہ لے کر آ سکتے ہیں. جو شارٹ اسٹوری اور ناول ہے اس پہ ہم پہلی بات کر چکے ہیں کہ اس کا جو مین فرق ہے وہ لینڈسکیپ کا ہے. جس میں آپ کا کینوس کتنا بڑا ہے، آپ کے پاس مینس کہ آپ کے پاس جو ایک مواد ہوتا ہے، ایک ریٹن فارم میں ہوتا ہے اور ایک آپ کی مائنڈ میں ہوتا ہے. آپ کے مائنڈ میں امیجنیشن میں آپ کی پاور آف امیجنیشن کتنی ہے کہ وہ ناول میں سما سکتی ہے یا شارٹ اسٹوری. تو اس چیز کا جب آپ کو ادراک ہو جائے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بہت سارا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ 10 ناول پڑھتے ہیں، 20 پڑھتے ہیں، 50 پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کی کریٹیوٹی اس میں کیا رول ادا کرتی ہے، آپ کی کریٹیوٹی کتنی ہے، آپ کتنا ڈیل کر سکتے ہیں اپنے پلاٹ کے ساتھ، اپنے امیجنیشن کے ساتھ. تو اس حساب میں آپ نے اپنا ایک سیلف کریٹک بن کے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اس کو شارٹ اسٹوری میں پورا کر سکتا ہوں کہ یا مجھے ناول لکھنا چاہیے. تو اس حساب سے جب آپ سیلف کریٹک ہوں گے، آپ کا کینوس
آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ میرا کینوس ہے. جس طرح پینٹر ہے اس کو کینوس سے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تصویر سمال بنانی ہے یا بگ بنانی ہے, وہ اسی کے مطابق اس کا پوسٹ چلتا ہے اور وہ اپنی تصویر بناتا ہے. تو آپ نے دیکھی ہوگی بڑی تصویریں کس طرح وہ اس کو کرتے ہیں, ڈویژن اس کی ایکولی آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو پلاٹ کا بھی یہی ہے کہ جب آپ پلاٹ اپنے ناول کی پلاٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے 10 کریکٹر چاہیے, 5 چاہیے, 1 چاہیے, یا میری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. اس میں نے جو لوکیل ہے وہ کہاں کی لانی ہے. تو جو لوکیل ہے اس کو اس نے اچھی طرح سے آبزرو کیا ہو, چاہے وہ اس کی اپنی ہے یا کہیں باہر کی ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہیں ناول کے اندر. اور اس کے علاوہ اس میں وہ آپ کی ڈکشن آ جاتی ہے. اب ڈکشن جس طرح آپ کو ڈکشن آپ کو خود سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کس میں کمفرٹیبل ہیں. آپ انگلش میں کمفرٹیبل ہیں, اردو میں ہیں, پشتو میں ہیں, جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہیں, جس کی آپ کو زیادہ محاوراتی زبان جو آتی ہے, جو ناول کی زبان ہوتی ہے, تو اسی میں آپ نے اس کو پیش کرنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو ناول لکھنے سے پہلے ان پہ کام کرنا پڑے گا. اب ہمارے پاس ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے اور المیہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایمرجنگ رائٹرس ہوتے ہیں, ینگ رائٹرس ہوتے ہیں, زیادہ ڈسکارڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, ہم رائٹنگس کرتے ہیں, پوئٹری لکھتے ہیں, ہمیں کوئی پبلش نہیں کرتا, ہمیں کوئی اسپیس نہیں دیتا, ہمیں کوئی جگہ نہیں دیتا. چونکہ یو ہیو ویری انٹینسو انٹرنیشنل ایکسپوجر ود دا پبلشنگ تھنگ. آپ نے بہت اچھا کام کیا, ناولس لکھے, پوئٹری لکھی, شارٹ اسٹوری لکھی, ٹرانسلیشنس, اور اس کو جو ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر اچھی پلیٹ فارم سے ان کو پبلش کیا. سو وٹ وڈ یو سجیسٹ دا نیو ایمرجنگ رائٹرز کہ یا جو ہماری یوتھ ہے جو لکھنا چاہتے ہیں, سو وٹ وڈ یو سجیسٹ ہے, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کن کن ریسورسز کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, اپنے کام کو آگے سامنے لا سکتے ہیں تاکہ ان کا کام ہائی لائٹ ہو, ان کو جگہ ملے, ان کو اچھی اسپیس ملے, اور اس میں کوئی ہیجیمنی اور اس طرح کی یہ جو پالیٹکس ہے یہ انوالو نہ ہو. نہیں, اس میں وہی پہلی بات تو یہ ریسرچ ہے کہ آپ خود کو کس سطح پہ دیکھتے ہیں, آپ کی نظر میں کیا ہے, آپ کی جو شارٹ اسٹوری آپ نے لکھی ہے اس کی آپ کے مطابق اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. آپ دوسری چیز جو آپ نے کہی ہے کہ پریزنٹیشن, ہمارے وقت میں تو پریزنٹیشن اگر آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے تو بہت ہی مشکل تھا, اب تو بہت ہی آسان ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس وقت خان پہلی نظر میں تھی میڈیا میں, ٹھیک ہے, اور ہم بائی پوسٹ بھیجا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور بائی پوسٹ کم از کم 1 مہینہ لگ جاتا تھا یہاں سے پوسٹ وہاں پہنچنے کا, اور پھر وہاں سے میگزین آنے تک مہینہ 2 مہینے 3 مہینے لگ جاتے تھے, اور وہ بھی تقریباً کبھی چیز ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی. تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ گوگل پہ سرفنگ کر سکتے ہیں, سرچنگ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ میگزینز ہیں, بلکہ اب تو آن لائن میگزین بہت زیادہ ہیں. تو آپ آن لائن اپنی پوائنٹس ان کو بھیج سکتے ہیں, شارٹ اسٹوریز بھیج سکتے ہیں. تو جب پرنٹ ہوتی ہے تو وہ آن لائن آ جاتی ہیں, وہ آپ کو لنک بھیج دیتے ہیں, آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں. تو اب میرے خیال میں جو ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے تو اس سے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. ہمارے وقت میں تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو اس طرح کاغذ پین بھجوا دیتے تھے. اچھا, پھر وہ دستے لے کے رکھتے تھے, یہ کہانیاں لکھنی ہے تو ہمارے پاس کاغذ پڑے ہوئے ہیں. لیکن اب تو یہ چیز آسان ہو گیا, تو میں خود لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں, میں نے کاغذ پین کبھی یوز ہی نہیں کیا. تو ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے, تو اب میرے خیال میں اتنی مشکل نہیں ہے. سو اس کے علاوہ آپ پاکستان میں, چونکہ ہماری بات ہو گئی ہے فکشن رائٹنگ کے بارے میں, کے پی میں چونکہ ہمارے پاس اس طرح آپ کے علاوہ ایک کوئی ہو, کوئی ہوگا جس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن اس کا فیوچر آگے کیا دیکھتے ہیں آپ کہ مطلب فکشن رائٹنگ کا فیوچر کیا ہے, اور اگر کسی نے ہم اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں, what we can do to bring that culture, that fiction writing into our society, into our region. Means that is again about motivation, that you have to motivate your students to read more. Like many students are coming to us about their research work, especially BAs or MS, and they're working on different things. So that is very means I don't want to mention that, but ایک دفعہ میرے پاس اسٹوڈنٹ کی آیا میسج اس طرح وہ فلان جو آپ کی شارٹ اسٹوری ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں, کہ ٹھیک ہے کریں کام, کوئی مینجمنٹ. تو بس چوتھے دن ان کا میسج آیا کہ سر جو آپ کی اسٹوری ہے اس کا سر مجھے سمری تو بنا کے بھیج دیں. تو اس طرح کے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنا ایفرٹ کچھ نہیں ہے, آپ ہی بنا کے وہ کہتے ہیں کہ سر اگر
समरी पढ़ी है तो हमें समरी भेज दें, या अगर आप हमें समरी लिख के दे दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ये चीज़ यानी कि आपको जब तक लिटरेचर जो है, लिटरेचर रीडिंग, चाहे वो एकेडमिकली है या आपकी पैशन, दोनों सूरतों में आपको पढ़ना पड़ता है। लिटरेचर पढ़े बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप बीएस के स्टूडेंट हैं, एमएस के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, जब तक आपका बैकग्राउंड, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आप इंसान हैं तो आपका अदब से हमेशा अदब से वास्ता होना चाहिए। और हमारा जो कल की नोट भी हुआ था किबलाया साहब का, उन्होंने इस बात में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया। आज भी शुजा साहब जो हैं फिलॉसफी के हेड हैं, तो उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली इस चीज़ को किया कि मतलब इंसान को जो है लिटरेचर की कितनी ज़रूरत एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये चीज़ है कि स्टूडेंट के अपना जो शौक है वो कितना है, क्योंकि एक बंदा जिसको शौक ही नहीं है लिटरेचर पढ़ने का या शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का या पोएम पढ़ने का, मेरा ख्याल में वो उसको समझ नहीं सकता कि उसको उसमें से रिसर्च और क्या करना है। तो ये चीज़ जो होती है जब हमारी तरफ से बेसिकली दैट अगेन कम्स के उसमें पेरेंट्स का भी हिस्सा है, टीचर्स का भी है कि हाँ जी आपने सिस्टम का भी सिस्टम का है कि आपने लिटरेचर में एडमिशन हो गया, आप पढ़े, ठीक है, अब उसको शौक नहीं है पढ़ने का, ठीक है। इस तरह हमारे बहुत से साइंस असल में ये उल्टा है कि घर से जो है अक्सर तो मतलब अमूमन तौर पे लिटरेचर के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए बच्चों को इंकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि उसका अब इसी से हम अपने मुआशरे की उस अलमी की तरफ हम देख सकते हैं कि हमारा मुआशरा इस तरफ क्यों जा रहा है जहाँ पे आज है, क्योंकि हमने वो बेसिक जो चीज़ें हैं जो कि हमें शेप करती हैं, हमारा माइंड बनाती है, हमारी जहन साजी करती है, हमारे माइंड में उस चीज़ को हमने बस पुश डाल दिया है। तो उस चीज़ को हमने जब बस पुश डाल दिया हमारा तो ये हाल हो गया। तो ये चीज़ है कि जब तक उसका पैशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं है कि वो एक बंदा आप पे काम कर रहा है, कुछ पे काम कर रहा है, तो उसने सिर्फ उस पर्टिकुलर को पढ़ना है, उसके साथ उसने 20 चीज़ें और भी रिलेट करनी है। तो वो जब रिलेशन करने के लिए उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई उसके पास बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर वो लिटरेचर की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट ऑल वर्क्स ऑन कनेक्टेडनेस। जुड़ने की बात करता है, जुड़ने के बारे में बात करता है, जोड़ने की बात करता है, दो चीज़ों को जोड़ने की बात करता है, चाहे कुछ भी हो। अब लिटरेचर को हम कहते हैं साइंस को उसके मुखालिफ लेते हैं ज़्यादातर, एक तस्वर है, लेकिन दैट इज़ वेरी मच कंसिस्टेंट। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनीथिंग, इसलिए इस पूरे को क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज, क्योंकि वो इंसान के बारे में है और इंसान की बात करता है। ह्यूमन कंडीशन जो है दैट रिमेंस सेम। तो वो जब सेम रहती है तो सारी चीज़ें उसी चीज़ के बारे में बात करती है। रिलीजन सुन के सारा कुछ उसके साथ मिल गया। तो लिटरेचर ऐसा है जो कि एक ऐसा फील्ड है जो कि सब को कवर करता है, सबको समेट लेते हैं अपने दामन में। बल्कि ये कहना होगा कि जिंदगी जो होती है उसके साथ कितने नावल, ठीक है। अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में देखे तो मेरे ख्याल में उसकी जिंदगी के जो डिफरेंट पहलू निकलते हैं वो उसकी जिंदगी के नावल है, बिल्कुल। जो चाहे उसकी वो सर्विस है, ठीक है, हर कदम एक कहानी है, हर सुबह एक कहानी, हर शाम एक अफसाना, बिल्कुल। तो यानी कि जो लिटरेचर है वो आपकी जिंदगी की प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। और इसी तरह ये इट्स अ टू वे और रिप्रेजेंटेशन है। और इसी तरह नॉवल भी जो है माशरे की अक्कासी करता है कि वो उसको किस साइड पे लेके जा रहा है। जहन साजी हो रही है, डायरेक्शन तय कर रहा है, एक डायरेक्शन दे रहे हैं माशरे को कि अब ये टू वे वर्क हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ दोनों में से एक बड़ी मतलब बहुत कम हो रहा है। अब इस तरह कुछ फेस्टिवल हो रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़े से उम्मीद है कि कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ रिमार्क्स देना चाहें फिक्शन राइटिंग के बारे में इन जनरल, सो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि आपकी ये जर्नी जो थी, क्योंकि एक राइटर जो होता है इज़ नॉट जस्ट राइटर, वो कहानी उसके अंदर से होके निकलती है, वो एक इंटरनल जर्नी होती है, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है राइटर्स के लिए। तो आप उसके बारे में आपकी क्या है कि और आपकी वो जर्नी कैसे थी एज अ राइटर? लिखना तो मैंने स्कूल लाइफ से शुरू किया बच्चों के लिए, तो कहानियाँ लिखना उस वक्त मीन्स के बच्चों के लिए कहानी लिखना एक हमारे लिए जुनून होता था, एक बहुत बड़ा टास्क। मसलन के महीने में हमने 2 या 3 कहानियाँ लिखनी है, और ये जो जितने उस वक्त बहुत ज़्यादा मीन्स के प्रिंट मीडिया का बहुत ज़्यादा वो था, और तकरीबन जितने भी अखबार थे वो सब के पेजेस बच्चों के सफात छपते थे। हमारी कोशिश होती थी कि हर जगह हमारा नाम छपना चाहिए। तो सिर्फ अपना नाम देखने की जो एक खुशी होती थी, या मुकाबला भी कह सकते हैं कि उस वक्त पर्टिकुलर जो हमारे साथ दोस्त होते थे, अभी भी वो हमारे साथ हैं इसीलिए थे, तो उस वक्त के
نصاب کے ساتھ. وہ اس وقت کے ہمارے دوست ہیں جب ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, بس اخباروں میں ایک دوسرے کا نام دیکھتے تھے کہ یہ فلاں شہر سے ہے, یہ فلاں شہر. تو وہ جو ایک آپ کی اس وقت جنون تھا نا, اس سے آپ کو ایک تحریک ملی, اس سے آپ کی موٹیویشن ہے, اور اس سے آپ کی پریکٹس ہے. مشق ہے. شاید میں بچوں کی کہانیاں مانی تھا تو میں آج نہ بنا, کیونکہ وہ جو اسٹارٹ تھا اس سے مجھے پتہ چلا کہ کہانی کس طرح لکھنی ہے, کس طرح وہ کرنا ہے, اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے شارٹ اسٹوری کی وہ کس طرح کرنی ہے. تو وہ جو تھا آپ کا جیسے جیسے مطلب بڑا ہوتا گیا, کینوس بڑا ہوتا گیا, تو پھر وہ کیونکہ پیچھے سے پریکٹس اور ایک تحریک تھی, تو اس لیے مجھے ناول لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو وہ میرے لیے کام بہت آسان تھا کیونکہ میں اس میں پہلے سے ایڈمیشن تھا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے اس کے آپ صرف ریڈنگ بھی کریں تو ریڈنگ بھی آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. کوئی نہ کوئی کردار کسی ناول کا, کسی افسانے کا, یا کسی ناول کی لوکیٹ, یا کوئی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پیش کرتی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں, اور جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی تخلیق آتی ہے. ایک اور چیز تھی کہ مطلب ایک لکھاری, ایک ادیب, ایک شاعر ہوتا ہے, ایک معاشرے کا لباس ہوتا ہے, ایک طبیب ہوتا ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ غلطی ہے, یہ مرض ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. تو اس سفر کے دوران ایک رائٹر جو ہوتا ہے ایک کرب, دکھ اور شدید تکلیف سے بھی گزرے. میں خود لکھتا ہوں تو مجھے اس چیز کا وہ احساس ہے. تو اس مطلب وہ ایک دکھ, درد اور تکلیف ہے, کبھی کبھی اس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ نے جن سبجیکٹس کے اوپر اپنی ناولس کو, شارٹ اسٹوریز کو بیس کیا ہے, تو آپ نے ان کچھ ایسے لمحات آئے ہوں گے درد کے, شدید تکلیف کے, تب ان کو کیسے ہینڈل کیا؟ کیونکہ کبھی کبھی یہ انسان کا جو مائنڈ ہے بہت کمپلیکس ہے, ان چیزوں کو اپنے ٹراماس کو ہینڈل نہیں کر پاتا. تو ایک اور ڈراما آپ جو باہر سے لے رہے ہیں اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے اس چیز کو کیسے سمجھا اور کیسے اس چیز سے آپ نکل آئے؟ کیونکہ آپ کا آلریڈی مائنڈ ہوتا ہے انسان کا آلریڈی بھرا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر اس طرح ایک اور وزن آپ ڈال دیتا ہے, مطلب بہت کمپلیکس ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں یا کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں جو آپ کو اداس کرتی ہیں, جو پڑھنے والے لوگ ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کریکٹر, ڈفرینٹ سچویشنز, آپ کو کچھ نہ کچھ اداسی منتقل آپ میں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہے جب آپ لکھتے ہیں تو سیم اسی طرح سچویشن ہے کہ آپ ایک پلاٹ آپ نے لیا ہے, اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مہینوں اسی ایک پرٹیکولر سچویشن میں رہنا پڑتا ہے, ایک اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ میں. آپ یعنی کہ ہوتے ہیں اس دنیا میں ہیں, لوگوں سے مل بھی رہے ہیں, لیکن آپ اس سچویشن سے نکلنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو مسلسل لکھتے ہیں. اور لکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ 1 یا 2 دن میں لکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, جب آپ ناول لکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ 4000 لفظ یا 5000 لفظ دن کے لکھ سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے. آپ نے اس میں اپنی زندگی کو بھی رواں رکھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی ملنا ہے. تو لیکن وہ سچویشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو خود پہ لاگو متاثر کرتی ہے, وہ آپ پہ لاگو ہوتی ہے. جب تک وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ اس پرٹیکولر سچویشن میں رہتے ہیں. اب یہ جس ناول کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ غزنی والا, تو اس کے لیے کم از کم میں 2 مہینے اس پرٹیکولر سچویشن میں رہا. اس میں مینس کہ کسی دوست کو بہت کام ملا, مینس آنا جانا بہت کم باہر. تو کیوں وہ میری سچویشن جو تھی میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا جو ریسرچ ورک اس میں کر چکا تھا, جو آبزرویشن میں نے کر لی تھی, جو پلاٹنگ میں شوٹ تھی, تو اس میں اگر وہ تھوڑا سا بریک آ جائے, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم افسانہ شروع کرتے ہیں اس میں بریک آ جاتا ہے. بریک آتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ افسانہ بالکل کمپلیٹ نہیں ہوتا. میں اسی چیز کی بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کا پروسیس رک جاتا ہے, بریک آ جاتا ہے, جب آپ اس چیز سے کیسے ٹیکل؟ تو افسانے کا تو یہ ہے کہ کیونکہ کینوس چھوٹا ہوتا ہے تو شارٹ اسٹوری تو آپ ایک نشست میں بھی کرا لے سکتے ہیں یا ایک ہی دن میں لکھ لیتے ہیں. لیکن ناول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سچویشن میں رہنا پڑتا ہے, اور پھر اس میں بریک آ جائے تو پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینہ 2 گزر جاتا ہے, دوبارہ اس سچویشن میں نہیں آ سکتے. کیونکہ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا, اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں, اس کیفیت میں آنا پھر بڑا بالکل. جب میں یہ ناول لکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بس میں پہاڑوں میں ہوں, پہاڑ ہیں بس میں ادھر ہی ہوں, اور اس کو وہاں میں ادھر گھوم پھر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ اس سے پہلے میں 2-3 دفعہ وزٹ کر چکا تھا, جو میرے وہ گیم تھا کہ یہاں سے میں نے اسٹارٹ کرنا اور یہیں پہ آ کے میں نے ختم کرنا ہے, تو وہ میں اس لوکیل کو یوز نہیں کرنا چاہتا تھا, اور مجھے تقریباً 2-1.5 مہینے لگے اس کو کمپلیٹ کرنے میں. تو اس میں سیم وہی اسی سچویشن میں رہا. اچھا یہ ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو وہ سچویشن چاہیے, لیکن جب آپ نے ایک دفعہ کمپلیٹ کر دیا, اس کو
آپ کو ایک چاہیے جس پہ بہت کمیٹڈ رہ کے کام کرنا جی. اور پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹائم ملے یا جیسے میں نے یہاں سے دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے آگے تک, تو وہ جو ایک سیکوینس ہوتی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. تو وہ جو اگر سیکوینس ٹوٹ بھی جائے تو وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ بیچ میں اسپیس آ جائے تو پھر اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز انکمپلیٹ رہ جاتی ہے, آپ دوبارہ اس کو کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے. اچھا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ افسانے میں تو یہ ہے آپ نے شروع کر لیا, ضروری نہیں ہے کہ اینڈ آپ کے مائنڈ میں ہے, بلکہ بعض دفعہ اینڈ آپ آخر پہ جا کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کس طرف لے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آدھا افسانہ لکھا, اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا, تو اب پھر سمجھ گیا کہ اب میں نے اس طرف کس طرف لے جانا ہے. تو اس لیے اس کی کنسسٹنسی جو ہے بہت ضروری ہے, اور آپ کو اس پرٹیکولر سچویشن میں رہنا پڑتا ہے. بعض دفعہ آپ پلاٹنگ کرتے ہوئے بھی آپ کو ہفتوں, 1 ہفتوں, زیادہ ٹائم, مہینوں آپ کو اس پہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے اس کا اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے, اس کا مڈل کیا ہوگا, اس کا اینڈ کیا ہوگا, اور یہ کہانی کس طرح کمپلیٹ ہوگی. اچھا, ہم چونکہ آپ کو ایک ایز میرے مائنڈ میں ویسے اچانک سے اس ناول کی ہم بات کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے فیوریٹ ناولسٹ کون سے تھے یا شارٹ اسٹوری رائٹرس کون سے تھے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا, جن کے رائٹنگ اسٹائل نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا کہ چلو یہ چیز ہے, آپ ان کو فالو کرنا چاہتے تھے, آپ نے ان کا اسٹائل تھوڑا سا سمجھا, ان کو پڑھا اور آپ نے اپنا ایک پرسپیکٹو ڈیولپ کیا ناول رائٹنگ کے بارے میں اور خود لکھنا شروع کیا؟ نہیں, فالو تو آپ کسی کو فل نہیں کر سکتے, ایز سچ انسپریشن ہوتی ہے. جہاں تک مینس کہ جب میرا اسکول لائف تھی تو اس وقت مجھے ڈکن بہت اچھا لگا. پھر کالج میں آئے تو ہارڈی میرا فیوریٹ تھا, ہارڈی, اس کے ناولس. اس کا آپ نے اگر گاؤں کی لائف یا گاؤں کے لوکیشن پڑھا, ٹیسٹ کا جو ناول ہے اس کا ناول ہے, اس کے جتنے بھی ناولز ہیں اس کے ہارڈی کے, اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اچھا, اور موجودہ میں کنٹمپریری میں مجھے سب سے زیادہ جو اس نے ہارٹ کرتا ہے وہ محمد حنیف. اچھا, اس کے علاوہ خالد حسینی کے سارے ناولس, اور فریال گوہر کا ناول ہے افغانستان کے نو اسپیس پر مدد ہے, یہ دیٹ از فینٹاسٹک ناول. اور اس کے علاوہ نئے ناول کامل شمسی بھی کچھ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. لیکن محمد حنیف کے مجھے سارے ناول بہت اچھے لگتے ہیں, اور وہ میرے فیوریٹ ہیں پاکستانی رائٹر میں. اچھا, اس طرح کچھ انڈینس بھی ہیں جس طرح اروندھتی رائے, تو ان کی اس کے جو رائٹنگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. مجھے محمد حنیف قریشی جو ہے بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں, انٹیمیسی جو ہے ان کا بہت کمال کو انہوں نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو جمیل صاحب کا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بیس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک مطلب فیوریٹ ہے اور اس کی ہر چیز آپ کو ایک ہو نہیں سکتا. آپ کو مطلب کسی کا پلاٹ اچھا لگتا ہے, کسی کا ڈکشن اچھا لگتا ہے, کسی کا آپ کو بول کے اچھا لگتا ہے, کسی کا اس کا اسٹرکچر جو ہے لینگویج کا وہ آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں. So with this we will move to the question answer session. Okay, audience میں جو ہے, if you have any question, the floor is open for questions if you want to ask anything regarding the fiction writing, literature. You're welcome. Right. Thank you so much.
Thank you.